Hello and welcome back to another video of my K-tape series where I teach you guys कि कैसे आप different set of muscles को easily tape कर सकते हैं and how you can remember it for your clinical practice as well. So today we are going to talk about is a very important muscle जो कि है आपका biceps brachii. So within 3 slides and with a very simplified explanation मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने bicep area को tape कर सकते हैं throughout the length. And if you haven't watched my previous video on deltoid, pectoralis and triceps, then you should watch it through my playlist of K-tape series. Without any further delay, let's move on to biceps taping. So let's talk about your biceps brachii muscle. So first of all, as you can see, हमारा जो bicep है वो anterior aspect of the arm पे present है, जहाँ पे हमारे पास long head and short head दोनों ही हैं. So the origin will be for the short head coracoid process. So यहाँ पे जो coracoid process है वहाँ से हमारा शॉर्ट हेड का ओरिजिनेशन होगा एंड देन फॉर द लॉन्ग हेड सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरोसिटी ऑफ द स्कैपुला. सो यहाँ पे जो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरोसिटी है वहाँ से ये स्टार्ट होगा. सो इफ दिस इज योर ग्लिनोइड कैविटी एंड दिस इज योर स्कैपुला, सो ये आपका सुप्राग्लिनोइड एरिया है. यहाँ से जो लॉन्ग हेड है वो ओरिजिनेट होगा एंड इंसर्शन विल बी ऑन द बाइसेपिटल ट्यूबरोसिटी ऑफ द रेडियस. सो टुवर्ड्स द बाइसेपिटल ट्यूबरोसिटी ऑफ द रेडियस पे आएगा एंड जो सेकंड पार्ट है वो आपका बाइसेपिटल एपिनेरोसिस के थ्रू it is like a fascia, so it will cover towards the ulna aspect. So ये आपका insertion point होगा. The nerve root value will be C5 and C6 and the major function of your bicep brachii is to supinate the forearm. So ये supination कराता है आपके forearm का and it also helps to flex the forearm onto the humerus. So as we all know, bicep is also acts as the flexor of the arm and it will assist in stabilizing the anterior aspect of your ह्यूमरल हेड. सो ये आपके ह्यूमरल हेड को भी स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है. ओके, इट इज़ नॉट द प्राइम फ्लेक्सर ऑफ योर एल्बो. सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि प्राइम फ्लेक्सर कौन सा है आपके एल्बो जॉइंट का. ओके, देन यू कैन सी ऑन द टेप स्पेसिफिकेशन आई हैव मेंशन जो विथ होगी आपकी दैट इज़ योर 2 इंचेस. ओके, और जो लेंथ है दैट विल बी 10 to 12 inches of length you will use. Now it also depends upon according to your patient's arm. Okay, और जो टेप कट है दैट विल बी योर एक्स काइंड ऑफ टेप. सो हम एक्स टेप यहाँ पे यूज करेंगे फॉर द बाइसेप टेपिंग. नाउ लेट अस लर्न हाउ टू अप्लाई द टेप फॉर द बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल. सो एज वी हैव ऑलरेडी टेकन द एक्स स्ट्रिप, ओके, हमने पहले ही एक्स स्ट्रिप को कट कर लिया है. सो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट जो लोअर पोर्शन है, द लोअर पोर्शन ऑफ योर टेल or the tape will be shorter, okay, and the above area will be longer, so that you will cut a X onto the lower aspect. Okay, then you see first of all your elbow will be in slight flexion. So slight flexion means not beyond 10 degree. Okay, so around 5 degree of flexion you will apply on the elbow joint. Then you will adhere the base of the tape. So this is the base of the tape for the X junction. Okay, across the cubital fossa. So this is your cubital fossa onto this aspect. यहाँ पे आप base को apply करोगे and then you will apply the lower tape tails to the forearm. So ये आपके lower tails हैं. These are the lower tails. So one will go towards your ulna and the other one will go towards your radius without any stretch. Okay, so no stretch will be there in this region. So this is the no stretch zone. Then what you have to do, first of all you will apply the external rotation of the arm. So external rotation will help you to get the a greater aspect of your GT area and the LT area, that is your greater trochanter and the lesser trochanter. So वो ज़्यादा चीज़ें visible होंगे and it will help us to tape the anterior aspect of the arm. Then you will apply the extension of the arm. So you will ask the patient to do the extension so that entire muscle जो आपकी bicep brachii muscle है that will be stretched, वो stretch position में आ जाएगा. And then you will apply the medial upper tail first. Okay, so you will apply the medial upper tail first so that you do not enter inside the axilla. So you have to avoid the axilla and you will have to move towards the anterior aspect of the shoulder. Okay, and the lateral upper tail is adhere along the lateral border of your bicep brachii muscle and you will go towards the acromion process. Okay, the AC area. Now many of you will be asking how much stretch, कितना stretch हमें देना है इस दोनों medial and lateral tails के ऊपर. So you have to remember, first of all we have already done the extension of the arm, so this will stretch the entire anterior aspect and then you will feel कि जो आपका tape cut है that will be smaller. Okay, आपको ये छोटा feel होगा and that is when
you will stretch the tape and you have to reach both the above surfaces onto the anterior aspect and to the lateral aspect towards the AC area. Okay, so you may feel that your tape is shorter and then you will stretch it along the anterior and the lateral aspect, and this is how you will cover the entire bicep brachii muscle. Okay, and this is how the complete taping will look like. A very beautiful X tape will be there, and this will stabilize your biceps brachii. Thank you for watching my video till the end, and do follow Physioalchemy for more educational content like this. If you are new to this channel, then do subscribe.